In this video session, we can learn different types of milling machinery process with dust collectors. So this video, how the process inputs is going and grinding inside. After crushing, burning ember developer will be converted to the hot chamber. See the milling process. See this burning. Refrigeration starts in dust collection. Process so airflow intakes walls sections ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు మిల్లింగ్ ప్రాసెస్ అనేది రిఫ్రిజరేషన్ అండ్ డస్ట్ కలెక్టర్ అంటుంది ఇది. సో ఇలా గ్రైండింగ్ అవుతుంది. ఇక్కడ గ్రైండింగ్ అయిన తర్వాత అది ప్రెజర్ ద్వారా మళ్ళీ ఇంకొక ఛాంబర్కి వెళ్తుంది డస్ట్ కలెక్టర్. సో ఇది ప్రాసెస్. మిషనరీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది కొన్ని ఇమేజ్లు కూడా ఉన్నాయి చూడండి. ఇమేజ్లు కూడా ఇది ఇట్లా పెద్ద పెద్ద మిషనరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉంటాయి. ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ మెడికల్ అట్లా ఉంటాయి అన్నమాట. చూడండి ఈ వీడియోస్. ఇది సబ్జెక్టు